Dear students, today we see the expression for capillary rise or fall. In the previous lecture, we studied about the liquid rises inside the capillary and liquid falls inside the capillary. Now let us see this rise and fall using the pressure difference. Now the water is taken in a container. The glass capillary is deep inside the water. The water rises inside the capillary. The pressure due to the liquid of height h must be equal to the pressure difference, and this pressure difference we see in Laplace law. Pressure difference is nothing but what? Excess pressure. Here rho is the density of the liquid and g is acceleration due to gravity. T is the surface tension of the liquid. Now, r be the radius of the capillary tube and theta is the angle of contact of the liquid as shown in the figure. The radius of the curvature of the meniscus is given by r equal to small r upon cos theta. Put the value of r in equation 1. We get h rho g equal to 2t cos theta upon r. Or rearranging the terms, we can write h equal to 2t cos theta upon r into rho into g. And this equation gives the expression for capillary rise or fall for a liquid. आता ह्या इक्वेशनमध्ये हाईट ऑफ लिक्विड इनसाइड द कॅपिलरी अँड रेडियस ऑफ द कॅपिलरी बोथ आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. यावरून असं लक्षात येतं, जर कॅपिलरी ट्यूब नॅरो असेल म्हणजेच तिची रेडियस कमी असेल तर तिच्यामध्ये लिक्विड जास्त आत शिरेल आणि जर रेडियस जास्त असेल तर त्यावेळेस मात्र लिक्विडची हाईट ही कमी असणार आहे. द सेम लिक्विड HR इक्वल टू कॉन्स्टंट. हाच फॉर्म्युला आपण प्रॉब्लेमसाठी H1R1 इक्वल टू H2R2 असं लिहू शकतो. कॅपिलरी राईज ऑर फॉल हे आता आपण सेकंड मेथडने पाहूया यूजिंग द फोर्सेस. आता ही फिगर पाहूया. गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमानुसार प्रत्येक बॉडी ही वरून खाली येत असते, पण कॅपिलरीमध्ये काय होतं आहे, पाणी हे खालून वर कॅपिलरीत जातं आहे. राईज ऑफ वॉटर इनसाइड अ कॅपिलरी इज अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. In this case, weight of the liquid column must be balance the force due to surface tension at the point of contact. Force due to surface tension act tangentially. This force result into two components. Horizontal component is T sin theta and vertical component is T cos theta. The horizontal component cancel to each other. The vertical component adds to each other. आता हे ॲड कसे होतं ते आपण पाहू. समजा एका ग्लासमध्ये आपण वॉटर घेतलं आहे. आता वॉटरने ग्लासला ज्या ज्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट केला असेल त्या त्या पॉईंट्सचा व्हर्टिकल कंपोनंट टी कॉस थीटा आपण कन्सिडर केला तर तो याप्रमाणे असेल. ही टोटल लेंथ किती असेल तर सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. If r is the radius, then circumference equal to 2 pi r. Hence, the total vertical upward force becomes T cos theta into circumference means T cos theta into 2 pi r. This total upward force balance the weight of the liquid column in the capillary tube. Now we find the weight of the liquid column in the capillary. The volume of the liquid column in the capillary is the product of area into height of the liquid column. Area of cross section of the capillary is pi r square. Hence volume V equal to pi r square H. Weight of the liquid column in the capillary tube equal to mass into acceleration due to gravity. Thus, we get the vertically downward force which is the gravitational force.
The liquid column remains in equilibrium so that the total upward force equal to total downward force. And thus we get H equal to 2t cos theta upon R into rho into G. Rearranging the terms, the formula for the surface tension we can write T equal to RH rho G upon 2 cos theta.